Dear students, welcome to all of you for another online class. So, in this video, I will start a new chapter in the organic chemistry, the important chapter that is biomolecules. So, biomolecules is one of the important chapters for second PUC. So, it carries 6 marks in the annual examination. Question number 10 and question number 36 will come from biomolecules chapter. So, it carries 1 plus 5, that is 6 marks. So 10th question and 36th question will comes from this chapter, therefore it carries 6 marks. So biomolecules, a biomolecule is any molecule that produced by living organism, include large macromolecules such as proteins, polysaccharides, lipids and nucleic acids and etc etc. ಸೊ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಿಂದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯಾವ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. The chemistry which deals with the structures of function and interactions of biomolecules is known as biochemistry. ಸೊ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್ನು, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಿಂದ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. Biomolecule is any molecule that produced by the living organisms. So for example proteins, polysaccharides, lipids, nucleic acids etc etc. So this is the introduction about the biomolecules. So in biomolecules, carbohydrates are the important class of types of molecules. So carbohydrates are the organic compounds containing carbon, hydrogen and oxygen, in which hydrogen and oxygen are always present in the ratio of 2:1 as in the water. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ? ಕಾರ್ಬನ್ನು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ದೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರೇಷೋ ಆಫ್ 2:1. ಸೊ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ? H2O 2:1. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ here also oxygen and hydrogen, they are in the ratio of 2:1 as in the water, and they are considered as hydrates of carbon or carbohydrates. So okay, now ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Considered as hydrates of carbon or carbohydrates with the general formula CX bracket H2O bracket close Y times. So general formula ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ CX bracket H2O bracket complete Y times. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದರದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 2:1 and they are considered as hydrates of carbon or carbohydrate with general formula CX H2O Y times. Some of the exceptions are there. For example, if you take acetic acid CH3COOH, so it is also written as C2H4O2 or C2H2O2 times. It fits into this general formula. So ನಮ್ಮದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? CXH2OY times. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಎಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಇದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟುಗಳು ಈ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವು ಏನಾಗಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಾಗಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಈ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಹಮಾನೋಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ C6H12O5. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಒಬೇಯಿಂಗ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ CXH2OY times, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. It is a
carbohydrates. Some of the exceptions will come here. So some of the molecules will obey this formula, but they are not carbohydrates. But some of the molecules will not obey this formula, but they are carbohydrate. Example for which is fit but not a carbohydrate, that is acetic acid. Which is not fit but it is a carbohydrate, that is ramenose. So chemically, carbohydrates are optically active polyhydroxyaldehydes or polyhydroxy ketones, or the compounds which produce such units on the hydrolysis. So ಇವನ್ನ chemical ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, carbohydrates are optically active. So optically active ಅಂದರೆ plane polarized lightನ ಇವು rotate ಮಾಡ್ತವೆ. Therefore these are optically active polyhydroxy. So polyhydroxy ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ 3 4ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 5 6 ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಪಾಲಿಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketones or the compounds which produce such units on the hydrolysis. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಅಂಥವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಚ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ hydrolysis, they are called as carbohydrates. Example, glucose, fructose, galactose, sucrose, maltose, lactose, starch, glycogen, cellulose and etc. These are the examples for the carbohydrates. Then next, classification of carbohydrates. So carbohydrates ನಾವು classification ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Classification based on the composition. Based on the simple units present in the molecule, carbohydrates are classified into 3 types. One is monosaccharide, second one oligosaccharide, third one is polysaccharide. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವನ್ನ 3 ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಮೊನೋಸೆಕ್ರೈಡ್ಸು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಲಿಗೋಸೆಕ್ರೈಡ್ಸು, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪಾಲಿಸೆಕ್ರೈಡ್ಸು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಮೊನೋಸೆಕ್ರೈಡ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫರ್ದರ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಇವು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇವನ್ನ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫರ್ದರ್ hydrolyzed. Example, glucose, fructose, galactose, etc. About 20 monosaccharides are known to occur in the nature. So ನಮಗೆ 20 ಮೊನೋಸೆಕ್ರೈಡ್ಗಳು ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಗ್ಲೂಕೋಸು, ಫ್ರುಕ್ಟೋಸು, ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸು, ಸೊ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಮೊನೋಸೆಕ್ರೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಫರ್ದರ್ hydrolyzed. These are having only single unit, mono unit. Therefore these are called monosaccharides. Second one, oligosaccharides. These are the carbohydrates which on hydrolysis to give 2 to 10 monosaccharide units. So oligosaccharides ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವು 2 ರಿಂದ 10 monosaccharide ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ which on hydrolysis to give 2 to 10 monosaccharide units. Example, sucrose, maltose, lactose, etc. etc. So sucrose, so sucrose 2 ಯೂನಿಟಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಸುಕ್ರೋಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್, maltose having glucose and glucose, lactose having galactose and glucose, like that. So on hydrolysis they will give 2 to 10 monosaccharide units. Oligosaccharides are further classified as disaccharides, trisaccharides, etc. Disaccharides, carbohydrates which on hydrolysis to give 2 monosaccharide units. So ಹೆಸರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ di means 2. So carbohydrates which on hydrolysis to give 2 monosaccharide units, they belongs to disaccharides. Example, sucrose. So sucrose is made up of glucose and fructose. Maltose, that is made up of glucose and glucose. So lactose, it is having galactose and glucose. If you put sucrose in the water, it will give equal amount of glucose and fructose. So disaccharides are the carbohydrates which on hydrolysis to give 2 monosaccharide units.
So like that, trisaccharides, carbohydrates which on hydrolysis to give 3 monosaccharide units. Example, isomaltotriose. So it is made up of glucose and glucose and glucose. Maltotriose. So it is also made up of glucose plus glucose plus glucose. Raffinose. So that is made up of glucose plus fructose. So another example, kestose. So that is also made up of glucose plus fructose. When they put into water, when they undergo hydrolysis, they will give 3 monosaccharide units. They are called as trisaccharides. So last one, that is polysaccharides, the carbohydrates which on hydrolysis to give a large number of monosaccharide units. They are called as polysaccharides. Example, inulin which on hydrolysis to give large number of fructose units. So inulin na ತಗೊಂಡು ನಾವು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು polysaccharides. Like that, starch which on hydrolysis to give large number of alpha glucose units. So hydrolysis ಮಾಡಿದಾಗ alpha glucose units ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಚು. Cellulose which on hydrolysis to give large number of beta glucose units. Therefore they are belongs to polysaccharides. So polysaccharides are the carbohydrates which on hydrolysis to give large number of monosaccharide units. Next, classification based on the number of carbon atoms. So ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ಗಳಿವೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್, carbohydrates are classified into triose, tetrose, pentose, hexose, heptose, etc., etc. So example for that one, so glyceraldehyde which is having only 3 carbon atom, it belongs to triose. Another one, erythrose, it is having 4 carbon atoms, it belongs to tetrose. Ribose which is having 5 carbon atoms, so it belongs to pentose. Galactose which is having 6 carbon atom, it belongs to hexose. Another one, pseudoheptulose which is having 7 carbon atoms in the chain, therefore it belongs to heptoses. So based on the number of carbon atoms, these are classified into triose, tetrose, pentose, hexose, heptose, and etc., etc. So based on the functional group, the carbohydrates are classified into aldoses and ketoses. Aldoses contains aldehyde as functional group. For example, glucose and galactose, they are having the aldehyde as a functional group. Ketose contain ketone as the functional group. For example, fructose and sorbose. Look here. So glucose and galactose, they are having the aldehyde as the functional group, CHO. So RCHO is the general formula of aldehydes. Look here, the CHO, so that is the functional group here. So functional group here, that is CHO. Look here. So this is the aldehyde group, and here fructose and sorbose, they are having ketone as the functional group. So C double bond O, so that is ketonic group. Hence based on the functional group, these are classified into 2 types, that are aldoses and ketoses. Aldehydes contain aldehyde as functional group, and ketoses contain ketone as the functional group. Next, classification based on the taste. ಸೊ ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮೇಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್, carbohydrates are classified into sugars and non-sugars. Sugars, these are the carbohydrates which are sweet in taste, and all monosaccharides and oligosaccharides are the sugars. They are crystalline solids and soluble in water. ಸೊ ಯಾವ ಸ್ವೀಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ, ಸೊ ಯಾವ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ,
they belongs to sugars. Sugars are the carbohydrates which are sweet in taste and they are crystalline solids and soluble in water. All monosaccharides and oligosaccharides are the sugars. Then non-sugars, these are the carbohydrates which are not sweet in taste and they are amorphous solids and insoluble in water. Example cellulose. ಸೊ ಯಾವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು ಸ್ವೀಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಎಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಶುಗರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ cellulose. Cellulose, it is amorphous solid and insoluble in water. So it is present in cotton. ಸೊ ನಾವು ಕಾಟನ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಹತ್ತಿಯನ್ನು, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ insoluble in water and it is not having sweet taste. Classification of sugars. Then classification of sugars based on the action of sugars on the tolerance reagent, Fehling solution and Benedict reagent. These are classified into reducing sugars and non-reducing sugars. ಶುಗರ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅವು ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟು, ಫೆಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನಾವು ಶುಗರ್ಸನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್. ದ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ reduce tolerance reagent into black PPT, Fehling solution into red PPT and Benedict reagent into red PPT. They are called as reducing sugars and these are contains free aldehydic or ketonic group and free OH group on the anomeric carbon atom. Hence they are into two forms, alpha and beta. So ಯಾವಾಗ ನಾವು ಶುಗರ್ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಫೆಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೆಡ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೆಡ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಶುಗರ್ಸ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಆರ್ ಕೀಟೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಅಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪು ಎನೋಮರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಟಮ್. ಸೊ ಎನೋಮರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಟಮ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅಲ್ಫಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟಾ. ಅಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಶುಗರ್ಸ್ನ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ ಮೊನೋಸೆಕ್ರೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಸೆಕ್ರೈಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್. ಮೊನೋಸೆಕ್ರೈಡ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಡೈಸೆಕ್ರೈಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್. ಮಾಲ್ಟೋಸು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಕೂಡ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಯಾವ ಫ್ರೀ ಅಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅವು ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಆಗಿ, ಫೆಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ರೆಡ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಆಗಿ, ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ನ ರೆಡ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್. ಸೊ another type is non-reducing sugars which are does not reduce tolerance reagent into black PPT, Fehling solution into red PPT, Benedict reagent into red PPT. They did not contains any free aldehydic or ketonic group. They belongs to non-reducing sugars. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಅಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಲ್ವೋ ಸೊ ಅವು ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಫೆಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ರೆಡ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ನ ರೆಡ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಟೇನ್ ಎನಿ ಫ್ರೀ ಅಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಆರ್ ketonic group. Example sucrose, trahaloose are the example for non-reducing sugars. Then the most important compound that is glucose. So glucose ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡು. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ occurs freely in nature as well as in the combined form. It is present in sweet fruits and honey. Ripe grapes also contain glucose in large amount. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಫ್ರೀ ಆಗಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹನಿ ಅಂದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ರೈಪ್ ಗ್ರೇಪ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸೊ ನಾವು ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಸೊ ಗ್ರೇಪ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಕೂಡ
ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ರೈಪ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರೈಪ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸುಕ್ರೋಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೇನ್ ಶುಗರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಈಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ಆರ್ H2SO4 ಇನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ಅಥವಾ H2SO4 ಜೊತೆ ಸುಕ್ರೋಸನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರುಕ್ಟೋಸು ಆಬ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: C12H22O11 ಪ್ಲಸ್ H2O ಇನ್ ಎಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ಕೇನ್ ಶುಗರ್ದು ಸುಕ್ರೋಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ C12H22O11, ಅದನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ C6H12O6 ಪ್ಲಸ್ C6H12O6. Equal amount of glucose and fructose are obtained by the hydrolysis of cane sugar in presence of acid. So in large amount, it is obtained on large scale by the hydrolysis of starch. Starch is made up of alpha glucose units. Therefore, so large amount of alpha glucose units are produced by hydrolysis of starch. So starch is present in corn as well as potato. We can extract the starch from corns and potato. So potato ಮತ್ತು corn ಇಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸ್ಟಾರ್ಚ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. So when it is hydrolysis with dilute sulfuric acid or hydrochloric acid, we will get the large amount of the glucose. The reaction is like this. So C6H10O5 n times means it is having large number of that starch. So starch, when it is hydrolyzed with water in presence of acid at 320 degrees Celsius 2 to 3 atmosphere pressure, we get n number of glucose units C6H12O6. In large scale we can get the glucose by the hydrolysis of starch with dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid. Next, very important one, elucidation of open chain structure of glucose. Students, please remember it. It is very important for the point of examination. Okay, step 1, from the elemental analysis molecular mass determination, its molecular formulas found to be C6H12O6. ಸೊ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈಸ್ C6H12O6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2, ಆನ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ N-hexane. It suggests that all 6 carbon atoms are linked in a straight chain. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ N-hexane ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್. ಸೊ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿವೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ CHOH 4 times CH2OH, this is glucose. When it is heated in presence of hydrogen iodide or red phosphorus, we will get N-hexane, that is CH3CH2 CH2 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 CH3, that is N-hexane. It suggests that all 6 carbon atoms are linked in a straight chain. Step 3, glucose reacts with hydroxylamine to form an oxime and adds a molecule of hydrogen cyanide to give cyanohydrin. These reactions confirm the presence of carbonyl group in a glucose. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲಮೈನ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕ್ಸೈಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೈನೈಡ್ನ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈನೋಹೈಡ್ರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ, ಇದೇನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್
the presence of carbonyl group. Carbonyl group ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲಮೈನು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲಮೈನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೈನೈಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈನೋಹೈಡ್ರಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ carbonyl group in the glucose. The reaction is like this. Glucose when reacts with hydrogen cyanide, it will give cyanohydrin. So when it is reacts with the hydroxylamine, it gives oxime. Hence these reaction confirm the presence of carbonyl group in the glucose. ಸೊ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೀಟೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡು ಅಥವಾ ಕೀಟೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ 4. Glucose get oxidized to 6 carbon carboxylic acid, that is gluconic acid, on reaction with a mild oxidizing agent like bromine water. This indicates that the carbonyl group is present as an aldehydic group. So glucose ಅನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಟು ಗಿವ್ 6 carbon carboxylic acid, that is gluconic acid. This indicates that carbonyl group present is an aldehydic group. ಯಾಕಂದರೆ only aldehyde gets oxidized in presence of mild oxidizing agent. Ketones are not oxidized in presence of the mild oxidizing agents. Only ketones undergoing oxidation in drastic conditions. In normal condition they are not undergoing so oxidation. Hence this indicates that the carbonyl group is present in the glucose, that is aldehydic group. Look at the reaction. So when glucose is oxidized in presence of bromine water, it is converted into gluconic acid, that is 6 carbon carboxylic acid, that is gluconic acid. This indicates the presence of aldehydic group. Step 5th, that is acetylation of glucose. When glucose is reacts with acetic anhydride, it gives glucose pentaacetate, which confirms the presence of 5 OH groups since it exists as stable compound. Therefore 5 OH groups should be attached to 5 different carbon atoms. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸಿಟೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಎಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಜೊತೆ ಅದೇನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪೆಂಟಾಎಸಿಟೇಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪೆಂಟಾಎಸಿಟೇಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 5 OH ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 5 OH ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ 5 OH ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? 5 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Glucose when it is reacts with acetic anhydride, it gives pentaacetate, that is pentaacetyl glucose. So this indicates there will be a presence of 5 OH groups and this compound is a stable one. Hence 5 OH groups should be attached to 5 different carbon atoms. Therefore next one is step 6. On oxidation with nitric acid, glucose as well as gluconic acid both yield the dicarboxylic acid, that is saccharic acid. This indicates the presence of primary alcoholic group in the glucose. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವುದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳು. ಗ್ಲೂಕೋಸು ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎರಡನ್ನು ನಾವು HNO3 ತೊಗೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಸೆಕ್ಯಾರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ both reaction indicates that the presence of primary alcoholic group in the glucose. So glucose when oxidized in presence of HNO3, it gives saccharic acid. The gluconic acid when it is oxidized in presence of HNO3, it is also gives saccharic acid. So from all this, the extract spatial arrangement of different OH groups was given by Fischer after studying many other properties
its configuration is correctly represented as below. ಇವೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೊ 5 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ OH ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಫಿಶರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಫಿಶರ್. ಸೊ ಫಿಶರ್ ಗೇವ್ ದ spatial arrangement of different OH groups. So this is the configuration of the open chain structure of glucose. So further will be discussed in the next class. Thank you.